uzi imbaraga afite. Ibyo bintu wemereye in your life byaguhinduye imbata, urabyemerera bikujyana kure y'Imana, urabyemerera uzi ko Kristo yabinesheje, ngo yumvaga ari nk'umuntu dukomeza kuramya Imana akumva ni nk'umuntu muramusobanurira, ngo aramusobanurira ngo dukomeje ngo yumva araturitse ararira ati kuko byanyegerezaga kuba natana urugo, kuba nakora n'ibindi bintu bitari byiza cyangwa nkashyirwa hanze ku karubanda. Ni ibintu biri dati cyane. Now avuga ko ashimira Imana ko uriya munsi turamya yagiye kumva yumva muri we uwo muntu wamusobanurira agatazi yamubohoye, ngo numva ngize isesemi murayumva, ngo yumva gusa agize isesemi, yumva ranze completely. Aravuga ngo haha ko ntajya ndeza amasaha 3 reka ntegereze ndebe, ngo abona burakeye burije ati kuba narenze iminsi 2 ngo ni ibintu mperuka ngo imyaka myinshi ishize. Arashimira Imana ko yamubohoye ku buretwa. And my question is, turamya ninde uri muramusobanuriramo imbere? Niki ndashaka mbereke ko ushobora kuba ukurikiye ukavuga uti ndaza gukonekta neza mu gihe bari butangire kubwiriza, urimo urasigara. Yaravuze ubwe mu ijambo rye, ntura mu mashimwe y'ubwoko bwanjye. Ubu turamye Imana, I tell you, connect. Nibyo ko turi muri worship and prayer. Fatiraho ramya Imana aho uri. Hari indirimbo irimo irahaguruka mu magufa yumye, hari icyo uri bwumve. We yumvise ijwi, undi yumva raporo irahinduka ngo umwana twite mu nda ni muzima. Komeza uramya Imana. There is another testimony of a gentleman. He is a person that really grew up in church, but he had been overpowered by dirty addictions and he had given up on himself. He thought, yes, this is it. He accepted the situation and he continued like that. But he gives a testimony and said, while we were worshiping on the 1st of May, as we were worshiping, he began to cry. And in him, as we were worshiping, there was a voice of someone that was explaining to him about power of Christ, yes, about how powerful Jesus is and how Jesus is able to deliver him. And you know, that same voice that explained to him the power of Jesus Christ delivered him. And you know, he said that it was hard for him to go without this addiction for at least in every 2-3 hours he would be engaged in these addictions. So he was like, I don't believe this is true, let me wait and see, you know. But the voice that delivered him, it has now been hours and days has not gone back to the same. I want to ask you, who is this voice that was explaining to him as we were worshiping? That is the Holy Spirit. I want to encourage you to connect because he's there right with you. Reka ngutere inkunga, my God, ndumva ubuntu bw'Imana budasanzwe. Reka ngutere inkunga dukomeza kuramya Imana. Reka ngutere inkunga. Umudamu dusanga muri Luka 8:43 kugeza ku 48, Bibiri ivuga uburyo yaramijemo Imana. There is a lady that is in the book of Luke, yes, and this lady worshiped the Lord. Uyu mugore we yaramije Imana yikuba asiga ibimaze imyaka irenga 12 bimubwira ngo ntabwo wakira. Yaramaze imyaka, abagore barabyumva, 12 ava. You don't know ukwezi kumwe cyo kuvuza, nta nubwo uza amezi 2, imyaka none ingahe? 12. This is a lady that had been struggling with an issue of blood for 12 years. You, the ladies, you know what this means, 12 years. But she was worshiping and walking away from this bondage that she's been under for 12 years. Now, nyuma y'imyaka 12 agiye kumva yubagiriwe amahirwe ngo yumva ngo ari Yesu wakoze gutya ngo yamara cyaravuga ati no way. Ikibazo ntabwo ari imyaka maze muri bondage.
imyaka maze mu buretwa siyo ya ngombwa, ahubwo hari icyo ngomba kubikoraho. Turamya Imana. Patrick agiye gukomeza avuga ngo your name, ndashaka uvuge ngo imyaka maze muri bisiyo ya ngombwa, ariko hari izina acaho. Hari umwami numvise arimo araca, hari ibyo arimo arakorera abandi. Uyu mugore yarikuje arikuba atumwambaro, ndashaka urebe aho yacaga hose asiga kashe y'amaraso. Aratera intambwe arikuba, Bibiliya iravuga ngo arinjira mu kivunga aragenda mpaka kuri Yesu. Igihe cyose ugiye kuramya Imana n'ibibazo byawe, ntabwo bishobora gusigara uko byari bimeze. I tell you, umugore aragenda, yewe ikintangaza yamenye ate mu kivunge gutandukanya Petero na Yohana na Matayo kumaze imyaka 12 ukingiranye. Ese batandukanyije ute? Ko bose bambaye rugabire, ko bose bambaye imyitero, nta mapantaro biyambaraga n'imyenda ntavuze. Uwamenye ute? Bose ko batogosha ubwanwa ari abagabo bahora mu misozi bagenda. Uziko iyo wiyemeje kuramya Imana muri iyo pain n'ibintu utumva, hari direction. Oh yes. Hari intumbero uhabwa n'umwuka w'Imana ugakora icyo bagombaga gukora muri ako kanya. Uyu mugabo atanze ishimwe ari muri office, yakoze icyo yagombaga gukora. Iyo akomeza avanga agahinda sekanya, yagiye muri office aricara batereka mvuye mu rugo n'ubundi agahinda n'agahinda, ashyira hari ati byibuze ndakora mpuzi byo kwiyahura ariko nkomeza kumva. Ibyo byita gukambakamba. Oh yes. Yisanze hasaruka. Come on. Arimo araruka iki? Urimo uraruka iki kuri wenyine muri office? Uzi ko Imana twayishyize mu kabwate. My God. Hari uburyo wabikubwiyemo ngo mpaka babanze bakurambikaho ibiganza, mpaka babanze bakwicareho, mpaka babanze bagucuguse. Who told you? Umwuka w'Imana ari hose, aracyakora, na Kristo ni muzima. Now, when you look at this lady, when she heard that Jesus is passing by, she said, I don't care whether this situation has been here for 12 years. I have had the healing Jesus. Yes. So she got out of the house. She did not matter. It didn't matter to her whether there were stains of blood wherever she was going. She just had to move out in faith and go worshiping the Lord and look for Jesus. My question is, who told her that this is the Jesus? Because she had been locked out of the congregations for 12 years. I want to tell you, if you have your problems, if you set them aside and decide to worship the Lord, there is a focus that will be given to you by the Holy Spirit. I want to remind you the testimony of this man that we have just given. He said, okay, I will organize my things, put things together because I'm about to go. But he continued connecting and he was delivered. He was vomiting. He was delivered. Keep connecting. The Lord is going to give you the focus. Nari navuze ko tuvuga batatu kandi navuze reka mvuga umwe ndakomeza tubasoma tuza gufata no kugiye kibyifuzo, ariko ibyifuzo mwohereje nabanje kwibaza ko ari montage, ariko nkumva montage ntabwo umuntu yakwibeshyera, nkavuga ni is this true, numva nsubiye ahantu ashaka gute. No, ariko mbabwire komeza uramya Imana. Oh yes. Uramya Imana mu muriro niyo force yonyine izimya uwo muriro. Nukuzana intwari habanye niyo umwanzi yaraza uri bufate kango subiriremo. Iyo uri mu kibazo atekereza kuri buganye, uri buvuge nabi, uri burire. Wowe ntabwo ufashe ibyo yaguhaye, uzanye ishimwe. Nkwereke yo buse 1:20 avuga ngo the Lord ngo Imana yarampaye none irisubije ngo izina rye rihimbazwe imbere y'imirambo 10. You don't do that. Yes. Ntabwo urapfusha n'umwe rero reka kuvuga ngo nabikora ntabyuze. We ari muri situation ya this abana 10 abagaze imbere ngo Imana yarampaye none igize gute ngo izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Bibiliya gasoza ivuga ngo yo akubirwa inshuro n'inshuro asoza neza.
Oh, yes. As we continue worshiping, I want to ask you to connect and worship the Lord, because worship is a fire extinguisher. It is what puts out your fire. You know, when the devil attacks you, he expects you to cry, to groan, to abuse the Lord, to complain. But if you worship the Lord, it acts as a fire extinguisher to your fire. I want to show you the man called Job. He lost 10 children, and he said, I worship the Lord. The Lord has given me, and the Lord has taken. Let the name of the Lord be praised. Now, reka turamye Imana mu kanya ndaza kugaruka dusenga, turaza no gusengera ibyifuzo bitanu. Hari ibintu nabonye ndavuga nti no, please komeza usharing link, komeza uwohereza umuntu mu gikari, ko turashaka kubona benshi bagarukira Imana, abo umwanzi yashyize mu nyobo bavayo. Please komeza usharing, komeza uhamagara uwo hamagara, turamye Imana hamwe. Please Patrick. As we continue worshiping the Lord, please share the link to anyone. Share the link to all those people. Yes. We want to worship God together.